Assalamu alaikum. Welcome to our online class. How are you all? কেউ কি আছো? আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই। আমরা আজকে কি পড়ব? ইউনিট 1 এর লেসন 3। আমরা এই চ্যাপ্টারের অর্ধেক পড়েছিলাম ওই দিন, এখন বাকিটা পড়ব। দেখো, এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ইউএনএ তে যে ভাষা স্পিচ দিচ্ছিলেন ওখানের একটা ছবি। Let's know the important words of this text. Speech. Speech মানে কি? বক্তৃতা বা ভাষণ। ওরেশন। ওরেশন মানেও ভাষণ। তাহলে আমরা স্পিচের একটা সিনোনিম জানলাম, ওরেশন। Criticize, denounce, unheard, unprecedented. Back down, recession, distension, inflation. এগুলো হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের কিছু নিউ ওয়ার্ড। আমরা কতটুকু করেছিলাম? Sacrifice of the countless martyrs. দেখো, identifying the UN as the parliament for the mankind, Bangabandhu recognized the moment of delivering his speech historically. তাহলে ইউএন এর একটা পার্লামেন্টে মানবতার জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধু রিকগনাইজ দ্য মোমেন্ট অফ ডেলিভারিং হিজ স্পিচ হিস্টোরিক্যালি। তাহলে বঙ্গবন্ধু তার স্পিচটা দিয়েছেন, ঐতিহাসিকভাবে স্পিচটা দিয়েছেন। হি মেনশনড দ্যাট দ্য ভেরি মোমেন্ট জাস্টিফাই দ্য কান্ট্রি লং স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস অফ দ্য Bengali for self-rule, independence, dignity, and coexistence along with other nations. He assured that Bangladesh should follow the ideology of mutual respect, national sovereignty, regional integrity, and non-interference into internal issue of other country. Bangabandhu explains Bangladesh absolute place to the UN Charter and reminded how the people of his country made the highest sacrifice to achieve the same. তাহলে বঙ্গবন্ধু কি এক্সপ্লেইন করেছিলেন? বাংলাদেশ ইউএন চার্টার এবং চার্টারকে কি দিবেন? সঠিক সম্মানটা দিবেন এবং তিনি এই দেশের মানুষের হাইয়েস্ট স্যাক্রিফাইস টু অ্যাচিভ দ্য সেম, মানে সর্বোচ্চ যে ত্যাগ করেছেন এটা সম্পর্কে একটু মনে করিয়ে দিয়েছেন। The father of the nation added that Bangladesh should look forward to such a world where peace and justice will take their rightful place. It was essential to justify the sacrifice of the countless
মার্টেড। এটা প্রত্যেকটা দেশের মানুষের প্রয়োজন যে যারা স্যাক্রিফাইস করেছেন তাদেরকে সঠিক সঠিক জাস্টিসের আওতায় আনা। In his speech, Bangabandhu expressed his utmost gratitude to the UN and the international community for standing beside Bangladesh with their aid and support in the reconstruction of the war-ravaged country. তাহলে বঙ্গবন্ধু কি করেছেন? utmost gratitude, UN এর প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন and the international community for standing beside Bangladesh with their aid and support. তাহলে প্রত্যেকটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাদেরকে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। রিলোকেশন অফ 10 মিলিয়ন ওয়ার রিফিউজি হু টুক শেল্টার ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার, এবং 10 মিলিয়ন মানুষ যারা ইন্ডিয়াতে একটা মাথা গোজার ঠাঁই পেয়েছেন ওদেরকেও কি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। The leader of the country reminded the world how Bangladesh stood on the ruins and debris of a war where people were just struggling for survival. The leader of the country reminded the leader of the country আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন the world how Bangladesh stood on the ruins and debris of a war, একটা যুদ্ধ থেকে বাংলাদেশ কিভাবে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে এটা সম্পর্কে মনে করিয়ে দিয়েছেন। However, the repeated natural calamities were making their life harder and people even did not have a minimum intake of food for a day. The leader of the third world country expressed his deep concern over a global recession and inflation, unemployment, unequal distribution of wealth and opportunity, and the gap between the rich and the poor country. He described how those had hit the development plans in many poor countries of the planet. To Bangabandhu, it was a global responsibility to fight this problem and take concerned effort to put an end to this. Before he concluded his speech, Bangabandhu declared that Bangladesh would follow the path of togetherness, brotherhood, and mutual respect and cooperation. He expected the UN would take substantial role in solving the prevailing human crisis in the subcontinent as well as in other countries. দেখো এখানে কিছু এমসিকিউ আছে। Here are some words and phrases from the text, the meaning of which are given below with alternatives. Choose the best answer as per the context. One, দেখো, so it was another word that Bangabandhu had to wage. Salary, কারেন্সি, ক্যারি অন, পে। ওয়েজ মানে কি এখানে? সো ইট ওয়াজ অ্যানাদার ওয়ার্ড দ্যাট বঙ্গবন্ধু হ্যাড টু ওয়েজ, মানে এটা অন্য একটা যুদ্ধ যেটা বঙ্গবন্ধু বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ওয়েজ মানে এখানে কি? বহন করে নিয়ে যাওয়া। তাহলে আমরা কি বলবো? ক্যারি অন। It was a ভিসি experience for him. The meaning of the underlined phrase is, তাহলে ভিসি এই ওয়ার্ডটা বঙ্গবন্ধু ইউজ করেছেন। এটার অর্থ হচ্ছে he came, he saw, he conquered.
এটা কিন্তু আমাদের প্যাসেজে দেয়া আছে। হি saw, he came, he saw, he conquered, মানে তিনি এসেছিলেন, দেখেছিলেন এবং জয় করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু clarified Bangladesh absolute place to the mission of the UN Charter. The meaning of the underlined word is absolute place, মানে বঙ্গবন্ধু clarified Bangladesh absolute place, মানে বাংলাদেশের একটা পজিশনকে বুঝিয়েছে টু দা মিশন অফ দা ইউএন চার্টার। ইউএন চার্টারে বাংলাদেশ যে একটা পজিশনে আসছে এটা নিশ্চিত করেছেন। তাহলে আমরা কি করব, ডিটারমিনেশন হবে না, এখানে পজিশন আছে, ন্যারেশন আছে, সিচুয়েশন আছে। তাহলে ডিটারমিনেশন মানে কি, কোনো কিছুতে মনোনিবেশ করা। পজিশন, ন্যারেশন, ন্যারেশন মানে কি, ন্যারেট করা, মানে সিচুয়েশন, সিচুয়েশন মানে অবস্থান করা। তাহলে এখানে মোস্ট রিলেটেড ওয়ার্ড হচ্ছে পজিশন। তারপর দেখো, it was essential to justify the sacrifice of the countless martyrs. The meaning of the underlined phrase is it was essential to justify the sacrifice of the countless martyrs, মানে শহীদদেরকে আমাদের কি করতে হবে, যারা স্যাক্রিফাইস করেছে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। হ্যাঁ, the meaning of the underlined phrase is number of people who sacrifice their lives. Number of people who sacrifice their lives but not counted. Number of people who sacrifice their lives and has been counted. Number of people who sacrifice their life and it's impossible to count them. তাহলে আমাদের শহীদরা এমন সংখ্যায় ছিলেন যেগুলা মানে কাউন্ট করা ইম্পসিবল। তাহলে আমরা কাউন্টলেস মার্টার মানে কি জানবো, যেটা আমরা কাউন্ট করতে পারবো না, এটা আমাদের জন্য ইম্পসিবল। তাহলে এটা আমরা লিখবো কি, ইটস ইম্পসিবল টু কাউন্ট them. Bangabandhu expressed his utmost gratitude to the UN for standing beside the war-ravaged country. The meaning of the underlined phrase is war-ravaged country, মানে যে কান্ট্রিটা ওয়ারের দ্বারা ড্যামেজ হয়ে গেছে ওটাকে আমরা কি বলি, war-ravaged country বলি। Attracted by the war, attracted by the war হবে, developed by the war না distributed by the war নাকি damaged by the war। তাহলে এখানে কি হবে, সঠিক আনসারটা হবে damaged by the war. He expressed his worry about people's plight to earn their own rights. The meaning of the underlined word is, underline কি আছে, plight। তাহলে he expressed his worry, তিনি তার যে চিন্তাটা এটা এক্সপ্রেস করেছেন about people's plight to earn their own right। তাহলে পিপল যে ফ্লাইট মানে কি, পিপল যে ফাইট করেছে, যে যুদ্ধ করেছে, তাদের অধিকারের জন্য যে যুদ্ধ করেছেন এটা নিয়ে তিনি তার এক্সপ্রেশনটা দিয়েছেন। তাহলে ফ্লাইট অর্থ কি, যুদ্ধ করা, যেটা ফাইট করেছি আমরা। দ্য মিনিং অফ দ্য আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ড ইজ কি হবে, সাফারিং হবে, ফ্লাইং হবে, ক্রাইং হবে, নট কি হবে, ফাইটিং হবে এখানে। এরপর দেখো, here are some sentences, the sum of the text in section B. Match the title with each of the paragraph except the last two. The first two paragraph will have the same title. প্রথমে দিয়েছে বঙ্গবন্ধু's policy to friend and neighbors, call for unity, the background information, voice against tyranny, thanksgiving। কোন কোন প্যারায় কি কি আছে এটা, তাহলে বঙ্গবন্ধু's policy to friends and neighbor, call for unity, the background information, voice against tyranny, thanksgiving। এখানে কি বলেছে, sentence that sum up the text in section B। তাহলে এই সাম অফ দ্য থার্ড প্যারার জন্য আমরা কি নাম দিব, সিক্স প্যারার জন্য ফার্স্ট আর সেকেন্ড প্যারার জন্য কি নাম দিব, এটা বলতে বলেছে। একটু প্যাসেজটা ভালো করে পড়ে এটা করবে তোমরা। এখানে কিছু কোয়েশ্চেন আছে।
Read the text in section B again. তাহলে তোমাদেরকে প্যাসেজটা আবার পড়তে বলেছে। Word with a partner and ask and answer the following question. তাহলে যে কোয়েশ্চেন গুলো দিয়েছে এগুলো তোমাদেরকে আনসার করতে বলছে। How did বঙ্গবন্ধু pay tribute to the language martyr? How did বঙ্গবন্ধু pay tribute to the language martyr? বঙ্গবন্ধু কিভাবে মানে ভাষা শহীদদেরকে কিভাবে সম্মান জানিয়েছেন? Why did বঙ্গবন্ধু seek for togetherness and global relationship? কি চাচ্ছিল বঙ্গবন্ধু? একসঙ্গে সবাই একসঙ্গে কাজ করা এবং গ্লোবাল একটা রিলেশনশিপ চেয়ে ইউএন তে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এটা কি? Why did কেন দিয়েছিলেন? What foreign policy did বঙ্গবন্ধু formulate in his speech? কোন ফরেন পলিসিটার কথা বঙ্গবন্ধু তার স্পিচে মানে ভাষণে বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন? পারবে তোমরা এগুলো? এই প্যাসেজটা পড়ে do you think বঙ্গবন্ধু could speak about the national, regional and international problems? Justify your argument. Do you think বঙ্গবন্ধু যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক বা বিশ্বের যে প্রবলেমের নিয়ে কথা বলেছেন সেটা কি তুমি জানো? কি এটা নিয়ে তোমার মতামত কি? Why did the text turn বঙ্গবন্ধু as a leader of the oppressed and leader of the third world? তাহলে এখানে কি বলেছে? Why did the text turn বঙ্গবন্ধু leader of the oppressed and leader of the থার্ড ওয়ার্ল্ডের লিডার হিসেবে কি আমরা বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পারি? কোয়েশ্চেন গুলোর আনসার দেখো। হাউ ডিড বঙ্গবন্ধু পে ট্রিবিউট টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টার? বঙ্গবন্ধু পেড ট্রিবিউট টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টার বাই গিভিং হিজ মেইডেন স্পিচ ইন বাংলা এট দ্য ইউএনএ। বঙ্গবন্ধু যে ইউএনএ তে বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন এটার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ভাষা শহীদদেরকে একটা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। Why did বঙ্গবন্ধু seek for togetherness and global relationship? Because তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো? বঙ্গবন্ধু seek for togetherness and global relationship because বঙ্গবন্ধু wanted to see the world free from racism, discrimination and oppression. তাহলে বঙ্গবন্ধু কি চাচ্ছিলেন? Free from racism, discrimination and oppression. So he sought for togetherness and global friendship. এরপর দেখো what foreign policy did বঙ্গবন্ধু formulate in his speech? কোন ফরেন পলিসিটা বঙ্গবন্ধু তার স্পিচে উল্লেখ করেছেন? তাহলে আমরা দেখি in his speech বঙ্গবন্ধু formulated that the foreign policy of Bangladesh will be friendship with all and malice to none. মানে এই পলিসিটা ছিল কি? ফরেন পলিসিটা বঙ্গবন্ধু যেটা এই স্পিচে উল্লেখ করেছেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশ উইল বি ফ্রেন্ডশিপ উইথ অল। তাহলে বাংলাদেশ কি করবে? সবার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবে কিন্তু কারোর সাথে দ্বন্দ্বে যাবে না। ম্যালাইস টু নান। Do you think Bangabandhu could speak about the national, regional and international problems? Yes, ঠিক আছে, বঙ্গবন্ধু জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে কথা বলেছেন। তাহলে তুমি কি বলবে? জাস্টিফাই ইউর আর্গুমেন্ট। তোমার যদি মনে হয় যে এটা তুমি এগ্রি করতে পারছো তাহলে লিখবে ইয়েস, না পারলে নো লিখবে। তাহলে আমি বলি ইয়েস, আই এগ্রি উইথ দিস argument. His words were clear in his speech. He just wanted to see an oppression-free world where no people will sleep with hunger. তিনি চেয়েছেন একটা ওয়ার্ল্ড যেখানে কেউ হাঙ্গার নিয়ে ঘুমাবে না, মানে কেউ খালি পেটে ঘুমাবে না, এমন একটা ওয়ার্ল্ড তিনি চেয়েছেন। ঠিক আছে, তোমরা আনসার করার চেষ্টা করবে এগুলো। এই ওয়ার্ড এই আনসার এই কোশ্চেন গুলো আনসার করার চেষ্টা করবে। এগুলো তোমাদের ইএফটি বইয়ে লেসন 3 লাস্টে আছে। হ্যাঁ, তোমরা এগুলো করে রাখবে হোমওয়ার্ক।
প্যাসেজ বেসড হোমওয়ার্ক এটা, আর একটা তোমরা কি নিবে, ডায়ালগ নাও, রাইট এ ডায়ালগ অ্যাবাউট ইউ, রাইট এ ডায়ালগ, তোমাদের ডায়ালগ কি আছে সিলেবাসে, একটা ডায়ালগ নাও, a short dialogue you and your friend about the problem of illiteracy and how to eradicate it from the country। মানে ইলিটারেসি প্রবলেমে, আমাদের বাংলাদেশি লিটারেসি প্রবলেম এবং কিভাবে আমরা এটা নির্মূল করব, এটা সম্পর্কে একটা ডায়ালগ করবে তুমি আর তোমার ফ্রেন্ড। ওকে, তাহলে আমরা আজকে এখানে শেষ করছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো। আল্লাহ হাফেজ।